প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকের বিষয় হলো বিস্ময় প্রকাশ করা কৌশল নিয়ে আলোচনা করব আজকে এই ভিডিওতে। তাহলে চলো কিভাবে বিস্ময় প্রকাশ করতে হয় তা এক্সাম্পল দেখি। বিউটিফুল, সুন্দর। ডান, ওয়ান্ডারফুলি, সুন্দর হয়েছে তো। মার্ভেলাস, বিস্ময়কর। অফকোর্স, অবশ্যই। বাই গডস গ্রেস, আল্লাহর রহমতে। মে গড ব্লেস ইউ, আল্লাহর তোমার মঙ্গল করুক। হাউ ডেয়ার হি, কত সাহস তার। হাউ সুইট, কি মিষ্টি। হাউ ডিসগ্রেসফুল, কত অপমানজনক। হাউ অ্যাবসার্ড, কেমন অযৌক্তিক। হাউ জয়ফুল, কত আনন্দের। হ্যালো, শুনুন। হাউ লাভলি, কি সুন্দর। হাউ ডেয়ার ইউ সে দ্যাট, তুমি এ কথা বলার সাহস কি করে পাও। হুররে, আই হ্যাভ ওয়ান, বাহ, আমি জিতে গেছি। হাউ ট্র্যাজিক, কত দুঃখজনক। হারি আপ, তাড়াতাড়ি করো। হাউ টেরিবল, কি ভয়ানক। ইজ ইট, তাই কি। রিয়ালি, সত্যি। মেনি মেনি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে, এই দিনে অনেক অনেক খুশি ফিরে আসুক। ফর ইউর গুড হেলথ, আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। ওহ ডিয়ার, ওহ প্রিয়। বিওয়্যার, সাবধান। থ্যাংক গড, সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ। ওহ, আরে। থ্যাঙ্কস, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ আপনাকে। ওয়েল ডান, সাবাস। ওহ গড, হায় আল্লাহ। হোয়াট এ গ্রেট ভিক্টোরি, কি দারুণ জয়। হাউ স্যাড, দুঃখজনক। হোয়াট
এ shame কি লজ্জা। excellent চমৎকার। what an idea কি দারুণ বুদ্ধি। what a pity কি আফসোস। what nonsense কি আজে বাজে কথা। what a surprise কি আশ্চর্য। ওয়ান্ডারফুল বিস্ময়কর। কংগ্রেচুলেশন অভিনন্দন। হাউ ডিসগাস্টিং বিরক্তিকর। তাহলে এ হলো বিস্ময়কর প্রকাশ করার জন্য ইংরেজি বাক্যগুলি। তুমি যদি ইংরেজিতে কথা বলতে চাও তাহলে অবশ্যই এই বাক্যগুলি মুখস্থ করতে হবে। ওকে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।